start our program, and may I invite our Executive Director, Dr. Donald Murray. On behalf of members, Board of Directors, and staff of REPOA, I'm indeed very honored to invite you to the 28th Annual Research Workshop, along with our partners, the East African Legislative Assembly and the EAC Secretariat, the Trademark Africa, CRB Bank, TAHA, SACOT, and our host ministry, the Ministry of Industry and Trade of the United Republic of Tanzania. Productivity, which measures the quantity of output per unit of inputs used in production, is an important determinant of the productive capacity of an economy, which also determines the capacity of the country to expand its overall trade capacity and exports. These concerns explains why REPOA and its partners considered the choice of the theme of this workshop in pursuit of collective efforts to sustaining growth in productive capacities and expanding trade within Africa. Habari za kutwa mtazamaji wetu popote pale ulipo. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu: watu 4 wafariki dunia na wengine 7 kujeruhiwa kwa ajali Mara. Wafanyabiashara Kariakoo waomba kamati ya uchunguzi washirikishe kupata maoni. Na katika michezo, Pamba Jiji yakubali kichapo cha Simba cha goli 1-0 uwanja wa nyumbani. Kwa undani wa habari hizo na nyinginezo nyingi, usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante. Exports from China 9%, India 7%, and the United States 3%. Conversely, Europe's exports showed no growth, and Africa's exports decreased by 5%. The end result we look forward to is to make our region more competitive and to help our people to generate wealth, to create a conducive business environment, and to give us the competitive edge. As Trademark Africa, we are eager to further partnerships aimed at generating and disseminating knowledge on key other areas related to trade growth, such as digital trade, green trade, inclusive and resilient trade, and improved trade and investment policies. Kazi kubwa ambayo tunafanya na tunaona manufaa ya forum kama hii ni kupata takwimu ambazo zimefanywa tafiti ambazo zimeshikilia zina mashiko. Kwa hiyo hii inatusaidia sasa kuzungumza na watu wenye mitaji, kuzungumza na serikali kwenye eneo hasa la sera. Ujue kwa sehemu kubwa sera zetu ambazo zinasaidia biashara kufanyika zinatengenezwa pale ambapo tunakuwa tumetoa takwimu zenye mashiko. Kwa hiyo hii forum ni hatua muhimu ya kutusaidia sisi kama Trademark Africa kuengage na serikali, kuendelea kufanya mabadiliko ya kisera ili kwamba zile sera ziwe wezeshi kwa sekta binafsi. Lakini zaidi sekta binafsi inatumia takwimu hizi zinatokana na research za aina hii kuendeleza biashara zao, kuvuta mitaji, kuzungumza na wawekezaji wa nje. Kwa hiyo forum kama hizi ambazo zinatoa takwimu na taarifa mbalimbali ambazo ziko well researched ni za msingi. Huwezi kufanya uwekezaji bila kufanya tafiti. Despite tremendous growth, also tremendous development that we enjoy, as well as opportunities in the sector, in the sectors of economy today, including agriculture, there are still gaps that needs to be bridged so that our countries can fully enjoy the benefit of trade opportunities within our regional economic communities. Pursuit for sustained development of trade is one of our core mission for CRDB Bank Group. Make sure your trade and growth also empower women, not only because it's right, but because it's smart. Human capital. Economic integration is driven by economic will. We see that in Europe, we see that in Africa also. You need political will to reduce non-tariff barriers, to develop infrastructure corridors,
that you do in East Africa, the will to develop joint plans and expand manufacturing and processing. The subject of this workshop is very relevant for the African region, as has been said before, as we have heard, in the context of the African Continental Free Trade Area. The initiative we believe to be the game changer to the future of Africa. And I'm very pleased with the presence of many delegates from various African countries and regional organizations, which will constitute an important platform for knowledge exchange, and more importantly, on the best practices and recommendations for making our respective national policy frameworks work towards the achievement of FTA objectives. Sasa tunapokwenda tunaelekea kwenye utekelezaji wa eneo huru na masoko na biashara katika bara la Afrika. Lakini kabla hatujaanza kutekeleza makubaliano ya eneo huru la Afrika ambayo tutashirikisha nchi zote za bara la Afrika, ni vizuri tukakaa tukachanganua na kuona changamoto mpaka sasa hivi iko wapi ya kukuza biashara. Nimesikia kwamba biashara kutoka bara la Afrika ni 16% tu ya biashara zote duniani. Kwa maana asilimia zinazobaki 84 tunategemea biashara kwa maana ya bidhaa, lakini pia na masoko kutoka kwenye nchi zingine nje ya bara la Afrika. Sasa tafiti zimeonyesha kwamba ziko changamoto mbalimbali, pamoja nazo ni kama vikwazo visivyo vya kikodi ambavyo nchi wanachama wa jumuiya za kiuchumi unakuta zinawekeana. Kwa hiyo zinafanya ile biashara isiwe ya uhuru, lakini pia kumekuwa na uzalishaji ambao ni duni, hasa tukiangalia sekta hii ya kilimo ambayo wananchi wengi wa bara la Afrika wanajihusisha. Kwa hiyo tumeona kwamba ni vizuri tukaja tukajadiliana, kama unavyoona tumeita wadau mbalimbali, watunga sera, viongozi, watafiti, viongozi wa taasisi na jumuiya za kibiashara, sekta binafsi kutoka nchi mbalimbali za Afrika, ili kwa pamoja tuweze kuona ni jinsi gani tunaweza kutumia fursa zinazotokana na eneo huru la kibiashara barani Afrika kuondoa umaskini barani mwa Afrika. I'm confident that these 2 days will provide a forum for the discussions and articulations of trade competitiveness and the productive capacity expansions in Africa. For the purpose of achieving its goal on productive capacity and expansion of trade, the government of the United Republic of Tanzania is already put in place policies and framework implementation, which include, among others, the Education and the Training Policies of 2023, Investment Act 2022, National Trade Policy, to mention a few. For consideration of Agenda 2053, the Africa we want, we need a strong collaboration among member states, development partners, private sector, and the public institution to enhance productivity and trade expansion. Free trade agreements, of course, are expected to create trade. So we expect intra-Africa trade to be boosted by the AFCFTA. The reality is, ladies and gentlemen, of course, that intra-Africa trade has remained very limited. The latest calculations that we made, in fact, last week we completed the analysis, puts intra-Africa trade for 2023 at 16%. This means, of course, that more than 80% of the continent's trade is destined for global markets. Africa remains at a crossroads. With its youthful population, abundant natural resources, and increased integration into regional and global value chains, the continent has the potential to earnestly boost its economic performance. The OECPS firmly believes that Africa's future prosperity lies not only in harnessing its resources, but also in advancing sustainable trade practices and inclusive growth. This requires aligning our economic ambitions with global agenda for sustainability and development of resilient economies. Let me expand on this important task by highlighting 4 key elements that are critical to achieving this goal: human capital and developing a global partnership for African trade competitiveness. And in addition to that, the speeches that we have heard from the leadership, particularly from the minister, will definitely
form the foundation of many additional work that we are going to do during this knowledge in order to allow Tanzania and East Africa to be competitive and take advantage of the enormous opportunities. Should we do, or what will we be doing to put those things in place? And when they are there, we will be ready now, and we will not be in hurry to evolve the skill set, technology. What do we need to have in place so that we can explore? What the purpose of exploring? Do we want to explore and export, or we want to explore and do the value additions here? It depends on the country, but as far as I know, the country's vision is to, emphasize on the value additions, of whatever we are exploring. So this should be the end of this session. Thank you so much. Kama tunavyojua na hasa kilichotukutanisha hapa ni kujadili masuala ya msingi ambayo yanalenga katika kuendeleza ukuaji wa sekta za kibiashara, lakini vile vile kuhakikisha kwamba biashara inapanuka. Sasa sisi kwenye kilimo, hususan sisi wa horticulture, tunasema biashara ni kilimo. Na tunajua kabisa kwamba kwa kukutana kwetu hapa na wadau mbalimbali, tunakuja kujadili masuala muhimu yanayotufanya sisi kama Tanzania, lakini kama pia Umoja wa Afrika Mashariki. Ni mambo gani ambayo yanatukwamisha tunashindwa kufikia fursa muhimu za kimasoko, kwa sababu huwezi kuongea kilimo kwa mfano bila masoko. Kilimo ni biashara, na changamoto kubwa ambayo mimi binafsi au wadau wa kilimo tunategemea leo tuiongee ni swala la usafirishaji. Hilo ndo swala kubwa sana. Kwa mfano sisi kwenye sekta ya horticulture, usafirishaji wetu mkubwa sasa hivi ni wa bahari. Lakini kama tunavyojua sasa hivi tuna changamoto kubwa kwenye bahari. Kuna uvamizi, uharamia ambao upo kwenye ile bahari, ile tunaita Red Sea. Uharamia mkubwa au majambazi wanashambulia hizi meli za mizigo. Kwa hiyo imesababisha nini? Imesababisha mazao yetu yote, hasa maparachichi kwa mfano, ambao tumekuwa tukiyasafirisha kwa kupitia pale Red Sea, tunaingia Europe sasa hivi kwa siku 21 mpaka 26. Sasa hivi tunatumia siku 46 mpaka siku 60 kwa kupitia Afrika Kusini, tuzunguke mpaka tufike Ulaya. Kwa hiyo haya ni mojawapo ya matatizo makubwa ambayo sasa hivi yanaikumba sekta ya kilimo, hasa unapoongelea kilimo na biashara. Kwa tunategemea tunapokutana kama leo kwa hizi siku mbili, tutakuwa tunaongea mambo ambayo yana majibu.
ya matatizo makubwa ya usafirishaji hasa kwenda kwenye masoko makubwa, lakini vile vile hapa kwenye masoko yetu ya ndani na masoko ya Afrika. What are the challenges which are making us not realize this export potential? One is political and economic dynamics. Overlapping regional economic community memberships, non-tariff and technical barriers, infrastructure deficits, product-specific challenges, low levels of value addition, cultural diversity, and access to credit. Of course, the issues of trusting each other, because why will it be cheaper? Let's move to our next panelist, the last one for this session, Latifa Hamis. She is the Director General of Tantrade. And what are the main challenges businesses are facing if it comes down to trade competitiveness? Different strategies under the same umbrella of the government. I think this is among the challenge. So we need to align our initiative, our strategies, so they can complement each other. As you know, we have strengths trade sector. So we have to align our strategies together. This was our lovely panel. Are there any questions from the audience at this point for any of them? I hope we know that one of the key challenges in this region is standards. Whereas we had done a significant job, they have done it in Nairobi under AU, something that we are not even aware exists. That's an NTB in itself. But regionally, even the few things that have been achieved, the agreements that have been made by the National Bureaus of Standards have incidentally been rejected by certain member states. CRDB hasa kwenye upande wa kilimo na ufuzi na ufanya wa biashara, tunawawezesha wafanyabiashara na wakulima kwa namna mbalimbali. Mojawapo ni pamoja na kuwa na account kwenye benki, lakini vile vile kuwapa mitaji na wakati mwingine kuwasaidia, most of the time kuwasaidia kuweza kufikia masoko yao pale ambapo wanakuwa wameyapata. Wanafikia namna gani? Kwa mfano, ukiangalia eneo la usafirishaji, ametoka kuongea mwenzetu wa Taha, usafirishaji wa mizigo, kile kinachotokea kwa mfano kwenye Red Sea kina affect pia uwezeshaji pia wa benki kama ya CRDB kwa upande wao wa wafanya biashara wetu. Kadiri biashara zao zinavyochelewa kufika, ile bidhaa zao zinachelewa kufika, ndivyo hivyo ambavyo mitaji yao pia inavyoendelea kuwa na changamoto, ndivyo hivyo ambao CRDB sasa natakia kuingia kati na kuweza kuwasaidia kuhakikisha kwamba mitaji yao inalindwa. Kwa CRDB kwenye eneo hili, kwenye semina hii, kwenye conference hii, tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata taarifa zilizo sahihi, lakini vile vile sisi tunachangia katika kutoa pengine namna gani tunaweza kusaidiana katika kufanya biashara zikafanyika vizuri. So you're so much welcome in this wonderful panel. This is going to be a very exciting panel. We are going to look at enhancing productive capacities for trade expansion. What are the success stories that SACOT are proud of in real triggering and enhancing trade? We at SACOT, usually we are looking into value chains. And we are looking into those value chains. We are prioritizing the value chains which, first, we know that they are very competitive. And second, there is critical mass of private sector who are already working in those value chains. And I want to be here very specific. When I'm referring to private sector, organized company, SMEs, we are regarding a smallholder farmers as a private sector. So we have been the market need and what we can do to make sure that we produce for that market. Thank you so much, Tula. Round of applause for Tula. She has really given some important points here. So, Honorable Shaibel, in your view, your experience as a banker previously, what are the challenges that facing the trade financing, but possibly what could be done by different stakeholders to address or more or less unlock that challenge? Germany doesn't grow 1 bean of coffee and it exports $2.6 billion of coffee. Where's the difference? Value addition. The answer is so obvious. We must force
value addition. And if we don't pass the laws to make it mandatory, it is never going to happen. Kuna msemo wa miaka mingi, najua nyote mnaujua, wanasema bila ya utafiti huna haki ya kuongea. Lakini unakwenda zaidi ya hapo, kwamba unapokuwa na utafiti, manake unakuwa na ushahidi wa lile unalotaka kulifanya. Maendeleo yetu hayawezi kuwa maendeleo ya kweli na ya uhakika bila ya kupata taarifa za kiutafiti juu ya lile tunalotaka kulifanya. Kwa hiyo wanachokifanya wenzetu wa REPOA na sisi kama wizara zinazohusika na biashara na maendeleo ya viwanda tunaliunga mkono, kwa sababu tunapopanga mipango ya ukuaji wa biashara lazima tuwe informed, tuwe na taarifa kuhusu takwimu sahihi zinazopatikana kutokana na utafiti. Lakini hata tunapoamua njia ya kuchukua, tunaenda kwenye mazao gani, tunaenda kwenye uzalishaji wa aina gani, viwanda vya aina gani, ukuaji wetu wa biashara tuuelekeze katika mwelekeo gani, tunahitaji ripoti za kitafiti kufanya maamuzi hayo. Kwa hiyo mkutano huu ni muhimu, na mimi nawapongeza REPOA kwa kuendelea kuufanya, na niwahakikishie tu serikali zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Mapinduzi ya Zanzibar, zimekuwa zikitumia ripoti za kiutafiti. Moja ni kutoka sehemu kama hizi zinazozalishwa na REPOA, kuhakikisha zinapofanya maamuzi zinazitumia ripoti hizi. Tunapotengeneza sera na sheria zetu tunazitumia ripoti hizi za kiutafiti. This session is enhancing convergence through regional and global value chains. Supply hubs that we are trying to develop in Kenya right now as trademark have to do with Kenya's exports of tropical fruits, so avocado, mangoes, and horticulture. And if we forget everything, really, what this presentation is trying to say, 3 East African countries, Kenya, Uganda, Tanzania, we've got a similar structure of exports in horticulture, fruits, that provides an opportunity for convergence of export in aggregating our regional exports. We've got an emerging green revolution that actually portends that we have to change how we think about what do we do to respond to that. So at Trademark Africa, we've come with the idea of what does it mean to say we are greening trade in what we call the shift from air freight to sea freight. The next panelist also from, let's have a bit of diversity. So we've got Tanzania now. In Tanzania, we have different varieties, so I'll share some of the experiences, the need to have a proper skills in the production process of the agro produces. That's where we have a program in our ministry called the Kaizen, which involves improving the quality of the product during the production process. But also we have an issue related to infrastructure development. One of the most and biggest challenges of these agro processors to be able to enjoy the regional and global value chains is availability of proper infrastructure. We have been supporting REPOA because we think that their contribution to research in Tanzania is so important. And we also see that the value of their research is being used by government institutions. So we are very proud of being a partner to REPOA. We are also a proud partner to Trademark Africa and SACOG, and we are very glad to see that REPOA is also working with those partners. The workshop today on trade and sustained growth is very, very important. Tanzania, as one of the EAC countries, has a huge potential of increasing trade to neighboring countries, also to countries outside, but it's very important to start with the neighboring countries. We say we save the best for last, and that's why this session looks at partnerships and benefits of trade agreements, because this is very important for us. Maybe I could now turn to my left and listen to Melaku. Thank you very much, Chair. What are the benefits of trade agreements? I think that's the question that you asked. Let me, whatever I say about that question, and there is ample research done on that, let me start by reiterating the point I have been trying to make so far. Without implementation, agreements remain pieces of paper and nothing else.
if we implement them, on the other hand, the research that has been done, both within the Africa Trade Policy Center within ECA, as well as elsewhere, you will see kind of differences, sometimes marginal, sometimes significant differences, in terms of the developmental impact of the FCFTA, depending on the scenario. You can look at UNCTAD's research. IMF has done similar research. The World Bank has published similar research. It was even quoted yesterday, I remember. ECA has done a series of research papers on this. All of them show you that the FCFTA can make a significant contribution to Africa. So that, I think, is very, very well established there. And then Professor Wangwe, the floor is yours. Yes, thank you very much. The most important thing I pick up from there is implementation, which is tied to national interests. I've been associated with the EAC, SADC, COMESA for quite a time. Consistently across the board, when we prepare plans or develop strategies, as they call them sometimes, they all agree. When it comes to implementation, everybody goes their own way. Implementation. But it's been a wonderful experience. Thank you very much, panel, and thank you very much, participants. Let's clap for my panel. With those additional contributions, I think let me come to the end now of this session. Since the Right Honorable Speaker has already closed, my role will just be to give the vote of thanks, and then I will end there. I'm not sure if I've left anyone, but if I've left anyone, it's ex-gentle, but I believe please receive our appreciation from all our partners for the organization of this workshop. Thank you very much, and with those words, since it was already closed, I wish all of you a very safe trip back home. For those who have additional days to explore Arusha. Arusha is the most beautiful city in Africa, I think. That's why they call it Geneva of Africa. We have a lot of things to see, even around here. Please take the time to enjoy that together with the hospitality of the people of Tanzania. Asanteni sana. Shukrani. Thank you very much.